aha Eli Udele atọtụ ngịga onye nyebulu isi ya onye aha anọghị mana ọ dị ka mmenye chinyere m isi ma ụkwụ ya welu onye jika Chukwu ilodibe ị na-amado ụma ka ọ bụ egwuregwu ọ na-eme mgbe ọbụla mfọ gị n'ụtụtụ ọbụla nwede obi aṅụrị na-akpa m karịsịa na anyị zukọ ha na ama m ihe gị na udele ji maka na mụnwa bụ Chinyere anaghị eri udele ọ dịkwa mma Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị daalụkwanụrị nne eji m aka na ịlara teta n'udo ọ bụrụgodu na eke etetara ọka ị na-anụ onu m ị ga na-afụ ezigbo ife na nlọị ọ dabakwado ọ dị mma anyị ekene Chukwu Olisa Chukwu Okike onye ji ndụ mụ na gị na-abụ onye mee ka ịlarụ teta n'ụbọchị tata bụ Tọzdee ma bụrụkwa ụbọchị 17 nke ọnwa Julaị afọ 2025 anyị na-enye ya ekene onye mere ka ife ụtụtụ taa anya ma fụkwa oyi nke taa na-asị ya daalụ deme ọ ga-adịrị gị mma n'afọ dịrị gị mma na eke dịrị gị mma na nkwọ dịrị gị mma na oyi n'aha Jizọs amen. ọ dị mma onye na-anụ onu ya n'ụtụtụ a bụ Chinyere Ọmịiko na Birikambiri na Udala 104.7 FM ọkpọkọpi n'ezie ọ bụrụ na ị mara ife ọkpọkọpi bụ na-akụrụ ya mmiri o nwere ife agbakwunyere ya o nwere ife ewepụrụ ya ka ọ na-abụ anyị pụta kwa mbọsị anyị ekwu okwu dị metụtalụ ndụ na ebim ndụ kwa mbọsị n'ebe o metụtalụ ndị a na-achị achị na ndị na-achịkwa anyị achị n'otu aka chetanụ nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ ọ ga-adịla onye iru mma dịla onye azụ ma ngwa ka anyị gbapụ n'ihe ọsọ n'ụtụtụ a n'ezie Igbo bụ Igbo ndị ọma bụrụkwanụ sọsọ anyị nnọọ maka na ahụrụ m ka Chinyere siri wee na-akọwapụta onwe ya wee chefuo nnukwu odogwu mana mgbe ya bụ nnukwu odogwu akwụla ọtọ wee sị ogologo ibe m Chinyere anyị ka ga-ogota anara m azụ asị na he that is down needs fear no fall. Mba hapụ n'anya ọhụnụ ji akasi onwe n'obi unu mana ndị nọ na nna n'ihe ji anabatakwanụ ndị nọ na nna wụ na onwegodi ka ha si aba mba naanị ife emedebe ha bụ iwetu anya na na-esefa amakwa m ihe nji agbaghị nkịtị ihe dịka Chukwu ọ bụrụkwa nna m na ndị na-anị asụkwa m na ịnọ na nna ogogo ọbụla onye ji o were ya kene Chukwu ọba na ije ekene Chukwu ọ na-abụ mmụọ ga-ege ekene ọ Chukwu ga-ege ekene ọ dị mma Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ịma na anyị adịrị ekwu ghara ikwu ya ka o si wee dị n'ihi nke a maka na a na-asị na ịtụpụta nkịta akpịrị igosi ya na anyị ya na-abụ ọfụ ya fụ na ife iwepụtabụkwa akpịrị na ọ bụrụ ajị ya ka iholu n'ihi nke a odogwu kali na odogwu nọ n'ọgbọ n'ụtụtụ a na Udala 104.7 FM bụ nye otegori ọ bụrụ ndị kwuru okwu sị na oteketaka oteka ọ nọ na ya bụ ọrụ n'isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a nke metụtalụ ka ndị nwe ụlọ nya ndị landlord na landladies ka ọ na-abụ ha rahụcha ụra teta ha ma kwụnye ụgwọ ụlọ n'elu nke anọ na-enwere ama ọbụla agbalụ na-enweghị ka esi nye kepukepu ka ịkwado ọfụma akụgharị ukwu egwu ya kpatara iji wee kpọọ odogwu maka na ịkpọpụta ya n'ụlọ n'ụtụtụ a ọ dịrọ mfe mana ọ ka ọ dịrị anyị na mma ka iji wee kpọọ ya ka o tinye ọnụ n'okwu a onye anyị na-ekwu maka ya bụ Barrister Okaro ya bụ estate manager and estate management expert ọnọgo na the field since 1986 till date ọ bụrụ ife tata ọ bụrụ egwu ụkwachi n'aka agba ọ ga-eji ọnụ ya wee kọwaa onwe ya n'ihe ndị ọ na-anọchite anya ya na Anambra steeti na Nigeria gbaa gburugburu Barrister nnọọ rinne na Birikambiri. Thank you very much, Dalo. Kọwalụ ndị na-ege anyị ntị onye mbụ na ihe ndị nọ n'ime ya inegodi Barrister anya nke mbụ ka m bidogodi na ihe mfụrụ ka m bidogodi n'ihe mfụrụ nke mbụ na otogo na ogologo o nyere m obi aṅụrị anọrọ n'elu ya ahụ gbasiri ya ike inekwuzie ya anya ọ mara mma nwoke Chinyere aka jikwa nyanwa nsogbu adịrọ nwere aga n'ihu Barrister gịnị dị mfe nke a etu Chinyere si wee kwu abụ m Barrister Justin Okaro. I'm the principal consultant of Okaro and Associates, and a firm of estate surveyors and valuers and legal practitioners. I'm in office in Onitsha, in Galabana, many parts of Nigeria. I was a former council member of the Nigerian Institution of Estate Surveyors and Valuers, and formerly the state chairman of
the branch of Nigerian Institute of Estates, Affairs and Values, Anambra State. So that's me in a nutshell. Good. Inugonia, Inugonu, Inupolonu, onye melo gị fa ọ na mkwanụ mmadụ mfu ife kale yo welu nwa yo package ọkwa ndị fefa kwube fa I package ke na obele na ifuro na oyibo pụtalụ the packaged gị nwa na-egi kabarụ package obele ịchọ ka nsubo oyibo mba na anyị ọka isubazi oyibo ọka itinyezi ndị na-ege anyị ntị na wa ọgbaghara na otu mba ndị na-ege anyị ntị ha ma oyibo ọfụma oyibo dị igbo dị ọ dabara adaba onye ka eji wee kpọọ ya Birikambiri ịghọtago live and let's live bika makwa m onu onye ka na-ala ụla dị ọ dị mma Igbo Igbo na-atụfughị mgbe anyị ga-ajụ barista ajụjụ one na one tupu ndị na-ege anyị ntị etinye ọnụ n'okwu chetanụ ka anyị si eme ya anyị na-aga n'iru ị na-esonye anyị achọrọ onye ya bịa ebe a kọwa agbawakwa nwannụnụ n'ife na n'otu ntabi anya barista biko ọ ga-amasị m ka ịkọwalụ ndị na-ege anyị ntị kedu ife bụ arbitrary rent increment kedu ka ngalaba iwu nke jikọtalụ steeti abụọ Anambra si afụta ya ka ifefe ahibel metụtalụ nke a na mmadụ ga-ekuni otu mbọsị n'anya na a na-akwụ ihe dịka N120,000 n'ụlọ onye ahụ amakwụnyezie ya N5,000 n'otu ntabi anya kedu ife a ga-enye percentage a ga-eji wee kọwaa ụdịdị mbuni elu n'ụgwọ na anụnwa kedu ife iwu kwuru gbasatara ya na Anambra State? As far as I'm concerned, it is well, a landlord and tenant law. They regulate the relationship between a tenant and his landlord. That is Onyemun and Onye BAB. That controls the relationship between the two parties, and the parties often with the parties to a contract, if I'm about tenancy or lease agreement. Because Onye Binuno for a tenant, Onyemun for landlord. So anyway, the landlord and tenant law that regulates the two parties, the relationship between them. It's ineffective in Anambra State. It controls the relationship, the parties, the covenants, the responsibilities and of the tenant and the responsibility of the landlord. It also talks about if you want to remove a tenant from your building, how to go about it, the number of months notice you give to him, the nature of the tenancy, and so on. It's effective, and it's very effective in Anambra State. If a basaiti ego no bo nke bo arbitrary bo ke arbitrary bo ife na nwere yiri usoro. So but in anya ifu na etu the Nigerian economy is where dey no nwere ikpo rent increase arbitrary nwekwa cost where dey because always reason why landlords are increasing their rents on a daily basis. There are reasons. So, but not only the margin on your future MSA, age was arbitrary. Amalumatu nsị onye nọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ihe dịka N15,000 ma ọ bụ N20,000 otu afọ amakeli a osizia na N15,000 ma ọ bụ N20,000 wee banyezia na N50,000 n'ọnwa na 20,000 to 50,000. Okay. Kedu ihe a ga-akpụ ya ọ gbasoro ozilezi n'anya? Igwe nke eziokwu if I na-akpọ rent bụ it's supposed to be an agreement between the two parties. Okay. Yes. Landlord enwere the right in money wele tinye ego ọbụla ọ chọọ. Or a contract between two parties, the tenant and the landlord, and it's supposed to be negotiated. Okay. The two parties are supposed to sit down, agree on what is payable. It's the normal standard, but you're not going to fight forever because the tenant is usually disadvantaged. He finds himself in a weaker position in on the negotiation table. So all the two parties will just sit down, agree on what is right, what is payable. That is how it's usually done. Okay, the landlord will make a proposal. The tenants will. It's based on negotiation. Or if all possible. Ngwa mana mgbe ụfọdụ mmadụ na-abanye ọ bụ nke mgbe ụfọdụ ọtụtụ ụlọ ọbụla na-ebi ị na-abanye enwe ihe a na-akpọ tenancy agreement nke na-eme ka unu nwa bụ ndị lawyer batakwuo n'ime ya. Ị nwere ike ịgbariri onye ndị na-ege anyị ntị n'otu a ife bụ tenancy agreement
na ife bụ oke na ọrụ tenant na nya bụ agreement na ife bụ oke na ọrụ landlord nwe ụlọ na nya bụ agreement. The relationship between a landlord and a tenant ought to be governed by a tenancy agreement. If it's a landlord, if it's a tenancy, then it's also governed by a leasehold agreement if it's a lease. A lease, but if I'm 3 years, or a lease. So the tenancy agreement got chronicle. Oh, you could if any tenant could say will the responsibility of the tenant, the covenants of the tenants. Then it also has the landlord's responsibility. The landlord is supposed to make sure the house is safe, secure, waterproof. The tenants will covenant to pay his rent as and when due, maintain the landlord's fixtures and fittings, pay his sanitation rate, water rate, and other things that are there. It also spells out the length of the notice that will be given to the tenants if the landlord wants him to leave, and say so many things about the tenant's responsibility, not to spoil anything, and to put the place in a good tenantable condition on the expiration of his tenancy. Okusia if any tenant kwesiku kukwa nke landlord, because landlord kwesi tenant peaceful possession, peaceful occupation at the place. The question ambila de renew the question the place is habitable and so on and so forth. So on ya prefer both tenancy agreement. Odima. Now that tenancy agreement obuno nwere akụkụ kọwalụ na ọ bụrụ na onye bi n'ụlọ mmadụ ife ọ na-afụta adịrị ya mma, onwere ike onwekwala ikikere ije n'ụni ma ọ bụ na ọkpọ onye obi n'ụni ha kpaa ma ọ bụ na ha kpado ọfụma, onwekwala ike ije n'ụni ikpe gbaa akwụkwọ gosipụta iwu ya ma ọ bụ kpesa ife na-amasịrị ya. Of course, if I have a contract, so it's a civil matter, but it's a contract between two parties. Obuna ina anya funa webe obuna onye nkozoli imperi, idi free ibo onye afa ukwo. Maybe Obuna the house in $1 million, he has refused to fix the house. You're right, you were right, because our contract again anyway. Okay. So anyway, breach of contract. Once anyway breach, you were right, you're entitled to some restitution for that. Okay. So the court can force the person to fulfill his own part. We want some monetary compensation for waking your kui. So it's a contract, and contracts are enforceable under the law. So you're right. You can go to courts, get a court to make a ruling in your favor in onwe bob the landlord limperi or so on and so forth. Landlord also work the right. Onwe begging limperi, but the usual process will be to evict you for you to leave the house. But don't go right to sue you for damages. Onwe be maybe beer. Onwe nkine mirror. Onwe nke nina bobata mad nina bata uno late. Onwe nke nibu nina threaten his. Onwe right to. The two parties were right. Like it open up a contract. I will go two parties to it. Okay. Ima, what you say? Both a lawyer and an estate developer for years. Okay. Well, issue na that they were mabro na mado na gije echo uno. Makana n'izuka gara aga irotokwalo isiokwu anụ aka. Onwegosili ihe ndị anyị tụpụtagasịla ma nke ndị mmadụ tinyesịla ọnụ ya. N'ebe metụtara ụfọdụ ego a na-ada anaba tupu mmadụ azọbanye ụkwụ na ụlọ ga-ebi ebi ma ego ọjị ka mmalitegodi na nke ego ọjị n'uche nke gị ọ bụ ihe dabara adaba ka ọ bụ na ọ bụghị ihe dabara adaba na nghọta nke gị ife ghọtagodiri ihe bụ ego ọjị n'ụwa nakwazi ụmụ ụfọdụ ego dị anya a na-akwụzikwazi nke kịta. Amara m na n'oge ochie ụfọdụ ga-asị gị na ọ dị ọbụkwa ịtụwa n'oge ochie na onye tote otokwuru na ụfọdụ ihe ndị ọgbara ọhụrụ na-emekwazi n'oge a. Kedu echiche gị banyere okwu a? Echiche ekwu ya na ụmụ ife abụ ife na ọ dịbazi more and more, and ịmagoro ife na-ebute ụmụ ife abụ na-enwe scarcity. Okay. Ịma ife na-akọs ụmụ ife abụ ugwu na bụ a function of demand and supply. So the higher the demand, the more are gonna demand from the tenants, because and will go scarcity. Okay. So it's the weight falls more towards the landlord in his favor. Okay. So if we're not the landlord and MSC, we cannot charge if it's earlier, because then we'll go that demand, and it's not equated. The supply angle is quite low.
if you're able to the cost of anything, both the demand and supply of the building, of that particular item. Onitsha, they were lucky before because I was steady supply of housing. And the good thing about Onitsha, but Onitsha in quantity. The average building in Onitsha is a standard block of flats. Maybe 10 units will come into the market at the same time. You have buildings in Onitsha, 20 units, 30 units, 24 units. That's literally a street in something like Enugu or in other smaller towns, So when you talk about units, you call flats. Flats, yes, housing units. So each building in Onitsha, the usual thing in Onitsha, but blocks of flats. It's very common amongst the investors in Onitsha. It's very popular there. And you bring each one brings 10 flats, 10 units, 10 families, 10 accommodation, or something like that, standard. So the businessmen in Onitsha love to invest in real estate because it's quite easy to navigate. Just buy the land and build. So it's a favorite means of investment for them. So the supply aspect of it was quite steady. That was why over the years Onitsha rents have always been lower than most parts of Nigeria. It's a fact. Everybody knows that Onitsha has low rents. Even until today, when we talk about high rent, we still have people paying 180, 220 per annum. And this is literally, you can't even get that for a single room in cities like Enugu, Aba, Owerri, and so on. You still have people paying things like 220, 240, 300,000 for a 3-bedroom flat inside Onitsha and Nkpo and in major parts of this conurbation called Onitsha. Na n'uche nke gị n'ebe o metụtara ego anụnwa ndị landlord na-ewepụta dịka nsijili ego ji wee nye ọmụmatụ na ọ dịzelo ya bụ landlord na tenant ya ka ọ bụ na ọ ihe a ga-ewepụnwu ka ọ ihe a ga-agwanwu ndị nwe ụlọ okwu n'ebe o metụtara maka ị anya na ego one a na-akpọ afanye ya ụfọdụ oge ọ dịzie ka a gasị na nna na ọ na ego ga-elu ihe ya ọgụgụdị na otu ọnụ ime ụlọ ijecho maka mgbe ụfọdụ ọ na-achụsobe ụgwọ onye ahụ ga-akwụ n'afọ ịghọtago kabakwa arụkwụcha anya bụ ụgwọ ụlọ ịbịakwuo ego ọjị bịakwuo nke lọya. Like I said, if it costs that demand, so it cannot be removed. It's not something that I feel it's the demand. It's the landlord will set it. If you feel you can make it, you get into it. It's a free market. Ani mana ụfọdụ oge dịka afụtụnugomo akwụkwọ ederede enyerela onye bi n'ụlọ mana ile anya efu na nwere ebe enwere indication ya ọkọ wee dizi ngona maka na ụdị ha na-apụta na nke bụ eziokwu nya tenancy agreement ọ na-abụ sign cha ya anaghị enye tenant copy. A tenant is entitled to a copy of the tenant. It's an agreement. Mana anarenye. In most cases, anarenye. You just go there, go put a lawyer, go put a siaroge, go put a siya, or second what binya kana ibinye. Maka yende a behind afu. Eruzem baga agba akwụkwọ ụfọdụ agba onye ahụ akwụkwọ amamkpo ya ọmambịa dị n'ụlọ ikpe ihe ọzọ ị ga-anụ abịa bupụta ndị ga-abịa enforce ya eburu ibu onye abụpụ ya dịka case anyị nwere kịta anụnwa na trend na internet gbasatalu a widow na Onitsha local government. You understand? Such a thing, according to the woman in that video, ọ na-ebe akwa na akpọgabuli ya high court ya ekpegbuo ha akpọgị ya rent tribunal ya ekpegbuo ha ka esi wee bịa werekwa ji okwu gabazia na magistrate court ebe ha nọ nweta their so-called injunction ewe bupuli ya ibu n'ụlọ. You understand? So how do we checkmate all these irregularities? We have the law. All the law. If I'm able now, I want to welcome the full details of that particular case. So I can't talk about what I don't know. Ihe njiwetia n'okwu a maka na ọ gbasoro ihe anyị na-ekwu. Ọ gbasoro ihe anyị na-ekwu maka na ọtụtụ mgbe na Onitsha tụmadụ ị ga-afụ mmadụ ọsị gị na ewetakwala ya akwụkwọ ihe dịka otu ọnwa gara aga. Onwere mbọsị akpọ ya gaa n'ụlọ ikpe. Onwere mbọsị asọmọnụrụ ya nya akpọli oku nya bịa na ọ ga-apụta ihe wetara ya bụ na-enye gị quit notice bido n'oge dịka kịta ruo n'oge dịka kịta. Onwere mgbe eji si ya agbalụ gị akwụkwọ n'ụlọ ikpe.
mana ị na-afụzi na anya onwezi ka ya na onye obi n'ụlọ ya si wee kpezie o jezie ka ọ kwụọ ụgwọ ụlọ lọya si ya na ị ga-akwụ ụgwọ ụlọ ikpe na ha ejego setụlụ okwu na court na ị ga-akwụ ụgwọ expenses ka a na-ekwu nke ọ bụzie na onye ahụ ekwere akwụ asị ya na ihe nyedebe ya bụ otu izu enwere ike a na-enezi anya na ka otu izu ahụ na-agwụ akpọ na ndị ụlọ ikpe abịabịa bupụrụ onye ahụ ibu n'ụlọ. Anyị nwere ọtụtụ ikpe dị otu a. Kedu usoro ikpe ejizi wee kpee nya bụ ikpe? Ọ na-abụ enye mmadụ quit notice, onye ahụ ama nzala ọnụ ya, onye ahụ ama nkwu ihe ọbụla, ekpezie ya ikpe n'azụ? Keduzi onye na onye jelu n'ụlọ ikpe kpee nya bụ ikpe? And because to add to that, kedu the number of days, months, ma ọ na olulu a year ekwesị inye a tenant quit notice tupu o wee luo n'ogo ịchụpụ ya n'ụlọ? Even a monthly tenant, you're entitled to 1 month's notice. If you're a yearly tenant, you're entitled to 6 months notice. That's if you're paying monthly. Yes. Or if you're paying monthly. You're paying monthly and you get 1 month's notice. Okay. If you're paying yearly, they give you 6 months notice. You're entitled to that. And if you're paying yearly, what if you're paying in 2 years? Well, an issue. Put a lot of madu kuchalo no 2 years. Landlord agwa here that na ojekolo iledi ono. Ogwarofa okucho ugwo 2 years. How people di 1 year. Ha no na elego no. Onye nwe na si onye ọ na-akwakọrọ ngwongwe ha na-aga ije ka ha mara ka ha ga-esi wee nwatakwanụ n'ọlụgodo ego ha ka ha nata ego ha. Ndụmọdụ enyere ha bụ na nna na landlord a na o tinyekwala aka n'ebe a na ebe a na nwere ike ijilego tọrọ ọka mma na ịchọrọ wee gị n'oge, mana tupu ịsa anya biko nwanne m Igbo bụ Igbo ka anyị nọgara ije ka anyị gbatu obere egwu anyị lọghachite azụ. Afụrụ m na ọchị abịago gị n'ọnụ. Anyị lọghachite azụ n'okwu a biko anyị agaba n'ihu. Igbo bụ Igbo ka anyị gbaka n'egwu n'ọkwanụ mmadụ ka ya bụ ibiri ma ebiri anyị were egwu tụnyere ya ọ na-adaba. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. From the commercial city of Onitsha. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Where authentic news and entertainment. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. 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 Udala Radio
104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. Udala Radio 104.7 FM. Seriously authentic. maka na nwekwa n'ebe anyị jelu nọ na anyị jelu gbachafụlụ nwafu ọmalịcha egwu ọ na-adịkwanụ mma n'oge birikambiri biri mebiri etinyekwa n'egwu n'afụ nọ ka Chinyere si agba ọkwa n'ebịa ị na-ene n'anya afụ ka Chinyere si agba na-agbatakwa ọfụma ọ naghị agbata ọfụma amalụ ka na-aga akụzili ọlụ ọka iwu ka m jee na gị maka na ọ dị ka Chinyere chesa m ka m nalụzie ya okwu na-aga n'ihu ebe o metụtalụ okwu a maka na onye anụnwa na-agwa gị maka ya ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ afọ abụọ landlord onye nwe ụlọ agwara ya na ọ na-ele ụlọ ọ bụrụkwa so ya gwara ya na ọ na-ele ụlọ onye aka ha nọkọtaziri otu afọ agwụbaghị agwụ agwafa na ele n'anya bụ ụlọ na onye golu ụlọ na-asị onye ọbụla ha kwapụrụ ya n'ụlọ na-agakwanya bụ ije fụ na onye golu ụlọ dịka nnukwu ọgaranya ịma na ụdị ije anụma ha na-aga etu a ụfọdụ n'ime ha na-aga ya na-eneghi anya n'azụ na-achọghị dị mma ọnọdụ ndị bi na ya bụ ụlọ ya bụ onye agwala ụdị ife a wee gwata m ya si m ojemba maka mụ na ya mma o si m ojemba nwanne m na ọ nọ na-aga ije zute ya bụ onye nwebu ya bụ ụlọ na agwala ya na ya bụ nwoke ka m kwunye ka o si kwu ya na o tinyere aka n'ebe a na ebe a na onye ọkọ na ọkọtik ya hapụ ihe dị na ya bụ ụlọ jee chọba ụlọ ebe ọzọ nye onwe ya wee na-ajụ m ojemba na ọ na-abịa n'ụdị ọnọdụ a kedu ihe ndụmọdụ m ga-enye ya nna nwanne m ịmọrọ n'onwe dịka mmadụ ga-esi kpọọ ogo n'ọkpa nsị na ihe ịtọ ka mma gwadebe gị nke mbụ ma ị chọrọ ịnụ eziokwu ị chọrọ ịnụ asị ka ị chọrọ ịnụ njakịrị ị ga-esikwa na ewe mụta ihe o wee sị m kedu nke mụ kọwa ha nche ka ọ mazie nke ọ ga-ahọrọ nke sie nke bụ eziokwu na ọkwa ego gị ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ gị na-enwe ndị ọkaiwu ma na ị ga-akpọtụrụ ha ka ha nyere gị aka na ya nke abụọ bụrụ nke asị na nwere ike a na-agwa gị ka ị ghara ịbịa kwụ okwu ego gị abịa na nke njakịrị nsị ya nwanne m ọ bụrụ na ị nọ na Kraịst nọsie ike ị nọrọ na omenala nọsie ike mana ị nọrọ n'etiti nwere ike nwee problem maka na ọ bụrụ na ị nọ na Kraịst achọwa gị ị nọsie ike na Kraịst ndị nke Chineke ga-azọpụta gị ndị nke omenala ga-azọpụta gị mana ị nọrọ n'onwe gị aka m adịrọkwa ya ịghọtago n'ụdị ọnọdụ a ọkaiwu anyị kedu ndụmọdụ ị ga-enyenwu onye dị etu maọbụ ndị hụtụrụla onwe ha n'ụdị ọnọdụ a? Well, like I've always said, everyone has rights within the law. Everyone has rights within the law. So, okay. May go no, only have to be entitled to a notice or they're entitled to notice. Number of months. He paid 2 years. He's a yearly tenant, so he's entitled to at least 6 months notice. Okay. So he should explore the law
explore his rights within the law, he's entitled to a refund of his rent, the excess one, and definitely he's entitled to 6 months' notice. And after the initial notice you're given 7 days notice of landlord's intention to recover possession. And then you're actually given a court summon where you go to court and you actually canvass your views between you and the lawyer. Okay. You're entitled to, and you go there, the magistrate will ask you why you should leave, why you don't want to leave, and so on after the quit notice. And you have a right to state why. And the magistrates they're human beings. If you say you need time, you haven't found a house, the magistrates usually listen to you. They are human beings, and the magistrate has the right to say, I give you 6 months, I give you time, I give you this, I give you 1 year to vacate. It's within her or his right to give you that. Okay. Once you can explain your circumstances, and so on and so forth. Ọkaiwu ewe n'iwe. Ọ bụrụ na mmadụ bụ onye na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ọnwa enyi ya ikikere iwu ka ọ kwapụ n'ụlọ obi. Dịka isi kwuo otu ọnwa ka a ga-enye ọkwa ya. Yes. Ma ọ bụ na ọ na-akwụ n'ọnwa. Ọ bụrụ na otu ọnwa ahụ enyeli ya ịma ọkwa gasịa, enyi ya a ga-enyekwu ya otu izu. A week, 1 week's notice, yes. Ọ bụrụ na enyesi anya bụ otu izu ma ọ bụrụ na o mejupụtara ihe a chọrọ, kedu ihe ọzọ ga-esi ya? Someone from the court. Ya ụlọ ikpe akpọọ ya oku. Ụlọ ikpe akpọọ ya oku. O jezie ọ bụzikwa na ụlọ ikpe akpọghị oku abịa busitasịala ya ihe n'ụlọ, o kwesịrị ekwesị? No. O kwesịrị ekwesị. And before abịa busisi ife, ndị na-ebusisi ife mmadụ bụ ndị bailiff from the court. And find abịa based on a court order and a warrant and a FIFE, they will come there with all the papers. They will show you why they are there and what they are there to do. And it's based on a court order. A bailiff cannot come to your house without a valid court order. And before a court order to be given means there was a sitting. Issues were canvassed before a magistrate or before a judge, and a judgment given, either in favor of one party or the other. So if a judgment is given against you and you are not aware, and usually the magistrates or the judges know that things like this happen. Okay. So they will keep on sending you hearing notice. They'll keep on insisting, just have a hearing notice. Can you show that the parties are represented in front of him or her? So they keep on demanding that. But you know, if I didn't know what, the bailiff or the bailiff gets swear quite David no serve go on for hearing notice, on this summons or space to so and so notice on so and so door. Mana ọ bụkwa na onye ahụ bịazịa sị na o nwere ihe dị otu a ya nwetalụ, ka a ga-esi mee ya? The case will be heard all over again. The magistrate has the opportunity to reopen the case and look into it. But by that time, maka na ihe nji ekwu bụ anyị nọ ebe a ka ọnụ na-ekwulu ndị nọ n'ọnọdụ dị otu a. Maka na ife a aghọgo abụsị na arụ gbaa afọ dịka omenani. Ife a aghọgo omenani ndị landlord n'ebe ndị tenant bi n'Onitsha, tụmadị Onitsha. Maka na nke maka na-ekwu ifefa na-afụta ọ na-emekwuzi ọ bụrụ na mmadụ jide ụgwọ ụlọ egwu ama nkwezi ya ma ọ bụ na enyi anya quit notice ka o jeje jụọ ma ọ bụ jụọ ese ka a ga-esi mee ya ka o wee dị mma. Maka na ihe ọ ga na-agbazi bụ ka a ghara ikpe ya ikpeazụ. Ọ ghọọ na okwu ndị bi n'ụlọ n'Onitsha na-ekwu ime asị gị chọbakwa ego ọ bụla obibi je bie ma gị kwụọ ụgwọ ụlọ. Maka na enwere ike ekpe gị ikpeazụ ị na-alarụzi ụlọ na-eteta n'otu ifu ka akụrụ ikpọ n'ụzọ ọ bụrụ na ebusitasi ife gị n'iro. Kedu ka ihe nwere ike ime wee nyelu ndị dị otu a aka n'Onitsha? Ọ bụrụ ka ọ ga mmadụ bilibe nya ka agbasa usoro kwesịrịnụ. Maka dịka anyị kwuru, nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ. Ịmara ife bụ oke na ọrụ tenant ime ya, ịmakwanụ nke bụ oke na ọrụ landlord ime ya, ka ị ghara iji maka na ịbụ landlord imegidezie tenant. Ọ ya bụ ihe anyị chọrọ ka anyị ghọta. Kedu ka iwu si agbasa ọnọdụ dị otu a? Like I said, when we found about landlord and tenant law, and it's most lawyers I know and most estate surveyors I know that manage houses or are involved in property management, they stick to the law. I've not heard about, I don't know any lawyer that's worth his onions that would go and
I'm not aware. Almost quite, I'm not sure. I'm not aware of any estates where I know that so there's a process. You have to do one or chair one in a monkey, man. 1 month's quick notice of no monthly tenants or yearly tenants. You quick notice, 7 days notice of landlord's intention. Then you summon the person to court. You just have a case in care. The magistrate will listen to both parties and give a ruling. Okay. The bailiffs come there only based on a court order. A court order. So any bailiff jail law without, in fact, you man for a bailiff because even I train all on. Yes. No, Nicha. So what the room? Why got bonding a ganyente? I got no one milokundi mad. Tupu anya nabata ha. Ajụjụ abụọ ka m nwere nke mbụ gakọlụ na okwu chinyere ma n'ebe o metụtara akpọmokwu ụlọ ikpe onye akpọhụrụ dịka tenant akpọọ ya oku ya bịa ụlọ ikpe jụkwazie na ịbịa bịa a ga-ekwu na ikpe ekpere onwe ya ma ọ bụrụ na ọ bịara ọzịza ya bụ magistrate nyefee iwu na ọ bụ na ọ bịaghị akpọọ ya otu ugboro ọ bịaghị gịnị ya eme ma akpọọ ya kwa ya ugboro abụọ. Well, if I'm the judge or the magistrate, based on the evidence before him. Okay. So, when the EBR defend your side, he will hear only one side. And naturally, maybe the landlord, naturally, he will rule in his favor because you didn't come there to defend yourself. Contested. Okay. So you really need to. Most times, tenants are also at fault. At fault. Yeah. They're not so committed. You know, they instead of their courts. And ego a trouble lawyer. And you know, usually before if a lawyer it's have a matter quick notice. Usually the tenants and when we go fall gone hard times or if we go give us where they so you see their courts. That means buying a lawyer, and that is more expensive. Okay. So most times they don't even come to court, and naturally the court will rule in favor of Onyon or from. Manobuno werondi okiwu weliki nyelo ndi di otu aka. We have what we call pro bono. Some lawyers do that pro bono just to help people. And I understand there are some lawyers that also call themselves human rights lawyers or human rights organizations who are there. But these are non-NGOs. These are non-government organizations. And you know they have to be called upon. Exactly. So they won't just jump into the fray without being called. So they are there, but you have to find them. Okay, then secondly, before Nabata and the mother, Makafugomo ono ebe tenante je kolepo ogwa landlord. Buluma toilet seat. Buluma chokolo wire. Ogwa landlord no na apo. Landlord mesia we chopụta ihe mele we na-ebe na onye ajikwa ya ụgwọ wee pụọ. N'ebe o metụtara tenant dị etu a. Maka na na-ekwukwa nke ndị landlord na-eme na arụtụ aka nke ndị tenant na-eme. Maka onye bụ toilet seat wee chọkọlọzie waya. Ọ dị egwu. N'ụdị ọnọdụ ahụ. Ma ndị na-akụwasị ụlọ ha ties ama n'ụlọ. Kedu ndụmọdụ na-enyekwa ndị landlord maka nke ahụ sokwa n'okwu nke ibu ụzọ bụrụ toilet seat onye nwela anọkọtara nsị landlord n'ụdị ọnọdụ nna efe ọsị m o jikwa ya ụgwọ mgbe nene ife dị ya mkpa toilet seat nya gaba mposi mana nsogbu adịrọ za nke a ka anyị nabata ndị mmadụ Chinyekuli, I forgot about Kulisi tiles. In our poet to a way. Now give on my tiles, the Kulisi Efa. It's Tokolo wire need there. Well, Louis Fenny, Nate, and no, just get a short need if any never an apple. Just to punish the landlord. So tenants work with their own human beings are human beings. No, dear landlord apple tenants. It's damage to your house. You are entitled to your malicious you can report to the police and definitely malicious damage. Okay. And you have a right under that. Only mono na nebu the tenant before you now. Exactly. So one by one. If we are going to be so far, say I go just why before you know it the house will go empty. All right. Igbo Igbo ndị ọma ugbu a unu ga-abatazi n'ọgbọ. Ọnụọgụ ekwentị ga-eji were rute anyị bụ 0803 221 6973 0803 221 6973. Nwekwara ike izitere anyị ozi na YouTube Udala Radio ka ị ga-apịnye maọbụ ije na Facebook Udala Radio
104.7. Ọnụọgụ ekwentị ọzọ anyị nwekwara bụ 0803 827 6694 0803 827 6694. Ọ nwanne m kpọghachite azụ. O ị nwekwara ike sonye anyị na Facebook ịpinye Udala Radio 104.7 maọbụ na YouTube Udala Radio. Biko nke WhatsApp anyị ị nwere ike izite naanị ozi ka ị ga-ezite na ya 0803 221 6973 maọbụ ịkpọ akpọ na site na ọnụọgụ ekwentị. Ọ bụrụ ịkpọ through WhatsApp ihe ezite ozi na WhatsApp, mana ya akpọ akpọ ịkpọ normal call 0803 221 6973. Onye nọ n'ọgbọ Ibolachi. Ndewo n'Udala. Onye nọ n'ọgbọ? Onye eziokwu were aja ka nsi akpọ. Onye eziokwu nnọọ. Biko ekelere m lọya nọ na maka na diwe osi za ajịja n'ụzọ ya dị very happy. Adị unu nwajikwara ya ajụjụ diwe n'ụzọ idokwu ya maka na ọtụtụ ndị landlord na ụfọdụ ndị landlord ahụ emetụ, ụfọdụ ndị tenant ahụ emetụ. Ife m na-ekwu n'ihe gbasara iti ego n'ụgwọ ụlọ adịghị hapi otu o si wee zi ya mbụ lọya maka na ịkwụcha ụgwọ aplọg n'aka gọọmenti, ịkwụ ụgwọ tax atụ onye nwe ụlọ, denu onwe ihe mebiri n'ụlọ landlord ga-eripe akpa simenti anyị nwere a na-eri ya before let's say 3 years ago. Kịta o tiri ego almost 10,000 ofu akpa. All the same simenti a ka ihe bụ wee repair ife dị n'ụlọ. Then o nwere tenant ụfọdụ ya bụ ọbata begi ime clean up ọ gaghị eme ya dị nke m binye ya kịta ka ngwa ga-esi okwu. Ụfọdụ ndị tenant duto na nwe landlord ya alụbụ n'ọrụ ihe caretaker. So ndị tenant bịa ha na-eneda caretaker anya o nwere ebe caretaker dị lackadaisical ineta the property anya. Ya dị nke m binye nwa bụ landlord eji m aka ma eme clean up. Ọkpọ ntụcha afịfịa maka o nwere ebe ahịhịa dị ugbe m nwa na onwe m ịfụ m ana m agwa ndị mmadụ ihe mwa bụ caretaker because onye ọbụla nwere ụlọ n'ụwa one day you will leave it. Ọbụla nwere n'ụwa you will leave it. Ịpụta onwe gị asị caretaker iwedo onwe gị n'ala. Onye bụ landlord n'ụwa mma bụ landlord Chineke. Onye eziokwu biko chịkọta okwu gị o ka onye ọzọ nwee ike bata. So ife nna ji ikwu na nchịkọta n'okwu mbụ na ọtụtụ ndị tenant na-eme ọtọnọ, ọtụtụ ndị landlord ada emetekwu ya adịbe na-apụrọpụ landlord ime ife ekwesịrị ọkụ ome wickedness of ndị tenant. Onye na-eme ọtụtụ landlord na-eme ihe daalụ onye eziokwu. O nagide m na m ga-egbubi gị ama m na ọ dị onye n'obi ka ọ na-ekwu, mana biko ghọta na otu anyị si nwee mmadụ ebe a onye ga-azagazi gị ụfọdụ ajụjụ mgbagwoju anya onwe nke ị nwelu rụtụgodo okwu gị ọ bụgodo nọ na otu nkeji rụtụ ya onwe obere aka jụzie ajụjụ gị ozugbo ịghọtago ka ọ wee daba nke ọma. Ọ dị mma, anyị nwere ozi sitelu na Facebook anyị n'eriri Facebook. Eniola Nelson Jibola Nelson na-ese anyị Udala Radio ụtụtụ ọmanụ. Sixtus Chukwujikem na-ekene Udala FM. Chigozie Ogbonna si Udala nwannu jide unu ji. Eric Dozie wee na-ekene wee na-ajụ sị na ya bi n'ụlọ n'Onitsha na ya ayogo landlord ya bi n'ụlọ ya ka ọ gbaa mbọ ka enye ya prepaid meter ọjụ ya gwagakwuo ndị EEDC n'otu aka fanasi ya chelu ya yokwuo landlord wee sị ọ bụrụ na ị nwere ego ka ya nwa were ego ya wee zụta ya bụ prepaid meter. Mana ruo tata na ọ gbalụ nkịtị na ọtụtụ afọ agago aka nọlụ na estimated billing na ya bụ estimated billing na ọ na-afịazi ya arụ na-afịa ọnụ maka na ụgwọ ụlọ ya na-akwụ gbagotalụ estimated billing gbagotakwuo ka efi ya ga-eme n'ọnọdụ a. Okay. The landlord's responsibility is to install a meter in his house. When you call it a meter, I have no school near. It's a meter. Tenant's responsibility was equal consumption. Okay. So, open a landlord question a meter. And then if I deal in will be the show on our pool consumption. That is what I know. All right. Udala. Onye no nobo? Ibolachi.
Madonna gbachite azụ onye kpọọ anya nabata ya tupu ngụpụta ozi anyị nwere na igwe WhatsApp. Madonna gbachite anya azụ onye nọ n'ọgbọ Ibolachi otu ọma ụmụnne m ya gazie onye batara onye batara bụ Bishop Bez no ogabani Bishop Bez ana m ekene ụlọ ndị nọ studio ya gazie ekene onye learned man nọ n'etiti ụlọ n'etiti anyị nwa na-asị adaalụ Udala na-ekene gị ọkaiwu. Daalụ. Nna m dọpụọ n'igwe redio gị oke nwanne m apụgo m gaa n'iru nna. Ife nchọ ikwu bụ ịmara ndị lawyer nọkọta sị I put it to you and mgbe ọ bụla put the thing to you iweze ebe na-agbaje. So I want to tell ọga anyị nọ na studio, I want to put it to him this time around. Now most of these people ndị disbelief a na-enye akwụkwọ ga-asa abụọ mmadụ. Now most of them adịghị reach the person direct. Most of them nwere ike resaji ụta mmadụ n'isi okpo na ọ gagide pụta n'isi okpo street ụlọ ọbụla ọ fọrọ ọmada akwụkwọ ebe ahụ were fon ya see ya ọ na mụ asabụ na akwụkwọ si na nọmba 10 or 20 ama mma na akwụkwọ asabụ m nọzi na nọmba 8 or nọmba 1 mụ a na-agagharị na-ene anya ka asabụ ọma akwụkwọ ka ndezi akọt ka nzara ọnụ m ọfesọdụbisọ ga-amazi ihe na-eme na ọ bụziri dizasta erika ọ bụrụ ụmụ m na-akwado akwụkwọ ọ bụziri ịkụ aka ịchụpụsị ya n'ụlọ. So kedu ka a ga-esi eme nwa na-asọjesi ọ bụrụ na ese ndị eberi ka ọ jee sabụ mmadụ akwụkwọ na flat or na yard or any property ka o kesie sure na ọ nwere a written document the person ga-asabụ that I have received. Bishop because sorry to cut you in. Anyị anara like ikwu okwu anyị na-enwere ihe eji gbado aka. Ife ị na-elo ka ọ bụ ife ifutugo na ka ọ bụ ife nwapụtara. Ọ na-eme. Ọ dị mma. Ọ kwere ike bụ na ọ na-emekwa ọ bụrụ ife m na-elo ọ na-eme o mekwa na ya adị ebe ewetaga akwụkwọ na ya adị mmadụrụ mmadụ onye amadoro akwụkwọ na ya adị m ọ bụrụ ya adị abụ ya adị ya ọ dị ya na mma nọmba ya adị ya ka nwa ji were akwụkwọ a wee chọba dị president na ya adị ebe obi wetara ya sị a na-enwetara akwụkwọ na ya adị anyị ana ọ bụrụ ebe a ji so ọ bụrụ ike agbọrọ mmana agwa nke a nke mere mma na onwe m direct amadoro akwụkwọ na ya adị anyị gbaa dị president akwụkwọ ga na court nkụta na ya adị anyị fụọ akwụkwọ ahụ ngwụsị ya wee mana ọ bụrụ ya adị anyị nwa akwụkwọ a were dị akwụkwọ chọkwa dị person nyepụ ya the person ọwụ ike na efetugo dị kez aka m na-afụkwa ya na street obi kwa di ya ọ nwetara ji na ọ bụrụ ya ha mazụ dị person bụ ọ ga-anọ na bịa chụpụ ya n'ụlọ so that one number one bụrụ na ọ bụrụ si biko ọ bụrụ na landlord chọọ itinye ego kedu duration of ịkwụgota onye na-akwụ 1 month enye ya 1 month wee tiri ya ego abịabụ na onye ahụ enwere ego ọ ga-akwụ enwere ike inye the person time for him to because na onye nwụ na ji family na ụmụazị ndị ba na ọkọchị ụmụ a na-efe n'elu etago tam enwere ike irebe onye a ka o nwere ike ịchọta another place ga-adịkwu because ụmụazị na nwoke meji nwaanyị ịchọta ebe a ga-eji adadịkwa n'isi. Ọ dị mma Bishop ka ọ zaa gị do anyị ga-egbubi gị onye bata biko gaa n'ihu na ajụjụ gị ozugbo ka anyị wee nabata nwa ndị ọzọ. Akọ nkeji bụ ihe dịrị gị ka ndị ọzọ batakwuo ọkaiwu gaa n'ihu. Ife mee bụ na maka ife okwu maka ịsavụ akwụkwọ personal ịsavụ bailiff service akwụkwọ ọ maka ụdị ife a ka eji wee nwee ife a na-akpọ affidavit of service. That is the bailiff service akwụkwọ ọ ga-abịa ṅụọ iyi na ọ savụ akwụkwọ a na etu o si wee savụọ ya kwuo etu o si wee mee ya kwuo na o pestili ya n'ọnụ ụzọ nke mee nke ọzọ ana ọ ga-aṅụ iyi ana onye ọbụla si asị na affidavit ma ife ọ bụ ọ daghị iwu so it's already a criminal offense already mmadụ ịṅụ iyi na o mee ife ebe ọ na-emeri ya ana ọ maka ụdị ife a ka eji wee na-insist na bailiff lụchasị ọrụ ọ ga-abịa ṅụọ iyi na o mekwa so and so thing. Mmadụ nwere ike ime mistake and that's why sometimes ọ na-adị mma a na-asị tenant ya chọọ lawyer nke ya ọ bụrụ an issue because lawyer ga-abịa jụọ bailiff ajụjụ jụọ ya kedu ụdị ụlọ kedu ebe ka adị sure nọ ebe afọ ọ ga-ajụ gị kee ụdị ụlọ ije savụ kedu color door kedu ife ịfụ n'ọnụ ụzọ posta dị na door
Okay, and all these questions going to see can the bailiff naza we malo no okwono number 5. Okwa ma obulu na onye agbala akwụkwọ malu maka nya bụ ịṅụ iyi bailiff ṅụrụ. Yes, it's a standard procedure. Ịghọtara ife na-ekwu. Ife a bụ usoro iwu hibelu. Mana dịka ife onye kpọrọ kịta akọwalụ n'ọnụ ụlọ nke fa ka abịa mmadụ onye bụ akwụkwọ mana onye nwe nya bụ akwụkwọ bi n'ebe ọzọ ke ọ bụrụzie na onye a kịta akpọrụnụ ewere akwụkwọ a wee wegali onye nwe ya ọ bụrụ na oge ahụ enyere onye ahụ ịbịa na kọt agafee na kedu ka ọ ga-esi malụ kedu ka ọ ga-esi ma na bailiff ṅụrụ iyi maka ọrụ ahụ ọ lụrụ na-asị ka ọ sịrị. That was spiritual. If I got a spiritual. But what do you hear the spiritual in here? Maka no ife a na-eme. You don't know. So maka no ife a na-eme. Amanyo onye ahụ ohere ịbịa zala ọnụ ya. Obey, just have I got upon obey na 5 okono for example. Man just have upon a 10 okono. You don't know. Oke ka na-ekwu mana abụ na enye ikpe. Court, the bailiff just serve a swear affidavit or serve whether right or wrong. The magistrate and a chese kono bia. Of course, you know. On the landlord they put forward his case on your judgment. What can we do? It's really mgbe ụfọdụ ihe anyị na-akpọ ndị street na-akpọ ya jankara moves. Maka na usoro azụ ụlọ dị ife a. Maka na onye ka ị ga-atụ ụtọ kịta ọ bụ nya bụ tenant agbala akwụkwọ ka ọ bụ bailiff hapụrụ asị ya jee eje mebe bi. Ka anyị nabatakwa ndị ọzọ. O nwere ajụjụ nke abụọ ọ jụrụ. N'ebe ọ metụtara ọ bụrụ na onye enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya bụ n'ọdịnihu na ga-enye nkwu ohere ọ ga-eji wee pụọ. Well, if you get Kwoniru magistrate, senior get time. Okay. But I'll boom at the quit notice. Technically, once your notice expires, okay, you are no longer a tenant. All right. Yeah, so you're now staying over and holding over the property, and if you are now possible mean profit, so you can canvass these views. And if you tell a magistrate, the magistrates, like they said, they're human beings. Yeah. Tell them, look, I need the house I paid for, and I need 6 months. They usually grant such requests. All right. Yes. Nwere ozi mmadụ weta site na Facebook gbasatala okwu a ikwulu kịta ọfịa bụ Ebuka Ndolo o si building materials akpọ. O wee na-asị na ya dịka ya na-ege ife a na ihe nwere bụ alụ ka ya na-atụnye sị na ọ ga-akakwanụ mma ka ndị landlord na-enye ndị tenant opekata mpe ihe dịka ọnwa 3 ịmalụ ha ọkwa tupu a na-achụpụ ha n'ụlọ. N'otu aka tenant akabakwa na-arụ kwụ ụgwọ ụlọ fa n'oge ka wee na-ayọkwa ndị landlord ka ha na-eweni ego ụgwọ na ka ha tinyekwanụ n'uche na ndị a na-enye nya bụ ụgwọ ka ha kwụọ na o bukwa na ibu na ọkakwanụ nkụ. Mgbe na-ajụzisi o kwesịrị ekwesị nya dịka iwu si wee kwuo ya ọ bụ ọnwa 3 ka ọ bụ 2 ka ọ bụ 5 ma ọ bụ na akpọcha na court a ga-enyekwa onye a tupu ọ pụọ ma ọ bụ na ọ chọrọzi ibi. Okay. I didn't really understand the question. Ọ bụrụ na landlord nyesia mmadụ quit notice ma ọ bụ onye na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ọnwa ma ọ bụ n'afọ onye sia ya ofu ọnwa ma ọ bụ ọnwa 6 dịka o si wee gbatakwuru ekpesia ikpe a n'usoro iwu dịka o si kwesị aka nwere ike inyewu onye a ihe dịka 1 ọnwa ma ọ bụ 3 tupu ọ kwapụzi ya. Well, once the case is in court, all the magistrate get like I said earlier, the magistrate waking you get 6 months. If you request, you get 2 months, you get 3 months to vacate. Or if the magistrate canvass all these points, they're usually very considerate. And the landlords usually, once you've got that, once that pronunciation has been made, you're entitled to stay for 6 months. But 6 months you must pay. Or if about mean profit. Okay. Nobody lives in another man's house free of charge. It's not rent anymore because technically you're not a tenant anymore. But all mean profit, that's what you pay for holding over, compensation you pay for holding over the property. So you must pay for something. Okay. So you must pay and then you vacate. All right. Onye nọ n'ọgbọ? Ibolachi. Nna m nọ Nọ n'Udala. Onye nọ n'ọgbọ? Afam bụ Obiachu Nna Christian. Onye nke eji Mr. Lutraga Emmanuel. No, Obiachu ebe ka isi abụọ? Obiachu nọ. Esi m tere abụọ. Dogawa n'ihu na ajụjụ gị Nkwulọra daalụ. Thank you. Ife nchi ikwu bụ according to nke mmụọ. Gaa n'iru. Ọnwa ife nchọrọ ejuzi mana tupu njụ achọrọ m ịghọta ya ọkwa lọọ
Like I said, the relationship between you and your landlord, they're governed by your tenancy agreement. And the tenancy agreement is in period of time for rent review. And the contract existing between you and your landlord. So if I need a period of time again, for review, period of time for the quit notice, your right under the law, under the contract, and your obligations under the contract. Your landlord's obligation to you and within the contract, and your own obligations to him within the contract. So most of these things, most of what you do with the tenancy agreement, no one can change nada for tenancy agreement. But if Rania all question, all now we can guide your relationship with your landlord. If any basa will be big or popogima, if any tenancy agreement happen. So, okay, onye zitere ozi na WhatsApp. O wesi na ahịa bụ Chigozie sikwazie Nkwele were na-edegara anyị. O wekwu na nwere tenant bi na ụlọ nna ya wee na-akọwa na ya bụ okorobịa nwụrụ. Mana nne na nna ya na-azọ ngwongwo akụ na ụba ya dị n'ime ya bụ ụlọ, mana ọ kwụchabeghị ụgwọ ụlọ ya. N'agbanyeghị na ebupụbero ya bụ ngwongwo dị n'ime ụlọ, o wee na-ajụ kedu mgbaso iwu banyere ọnọdụ dị etu a. Like you go to court, everything is court. Okay. The courts, they determine all these things. You go to court, so you try and get possession of the place. You can't break into somebody's house. That's the truth of the matter. Okay. You can't break into anybody's house under any circumstances unless the police get involved. So you have to get to court and. The parents. Not the court. Because from your na the young man be na the owner. Mana nne na nne na-azọzi property mana ọ ka ji ụgwọ. Okay, all right. Ka anyị nabata onye na-akpọ. Onye nọ n'ọgbọ? Ndewo n'Udala. Afa gị na ebe isi akpọ o nwoke ọma? Chukwu nọnye nnọọ. Landlord and on based on mention high police. Now you're big when you been there among that period. Go near to work. I'm Makuya. Where you police. I run a police in Kowata and the police. I call Mujin wire now for when I say okay, name and I'm gonna every month. I'm gonna with 3,000 naira. One question. I'm a one call for when you work at the police, they will go make good time. But they put them in customary court, not court rules. Everyone go often the court, no one in there with the mother of court, whatever work for police. Now the woman will put in a mouth for go 2 times. And I thought the man there were going to quit idea. Okay. The Western Mujo would take down, they would take down. I will not go about reach the agreement, Nankane will take down a customary court ever. They will take them the first for him receipt. Another one is the second one. You will see a magistrate court. Ya Bruma machine no man. Brumi Brum machine no man. Gawana magistrate court. Na inu guru. Walan me general customary court have forward. Lawyer, can you guys say? All right. Oh yeah, be fine. Jankara. Yes. I want like Chira said, I want to find out about Jankara. But it's not usually the right thing. It's not the norm. It's not from one court. In one court, I jump to another. But the magistrates are not wizards. They're not witches. So there's no way they will know that a case is already subsisting in another court. No, all mother yagwafa.
no kwa depend na customary court and the ebe jedebe okwu adikwa na police na ebe so ka ihe ọ ga-eme kịta otu o si gbatakwuru maka na abịago buru ma machine o ji akpata ego o ji akwụnya bụ ụgwọ burukwuo ma ngwongwo ya bupụ n'ụlọ ma ikpe ka dị na customary court eje gbazie ya na magistrate. He has to get a lawyer. Okay. He has to get a lawyer, look into the matter. Malaysia the whole case altogether. Then he has to get a lawyer. He needs legal representation. I forget, man. Ọ dị mma Chukwu nọnye ịnụrụ ife o kwuru. Hello? Onye nọ n'ọgbọ? Ndewo. Ibolachi. No. Okay, okay, I'm Anyị dị mmadụ. O aha gị na-ebi isi akpọ? Ikenga na-ekwu. Kenge ebe isi akpọ? Gwagawa n'ihu na ajụjụ gị o. Okay, ebe m nwere ike n'ikwu unu na-ekwu bụ na ndị tenant kịta now na-abụzi anya na ndị landlord. For example, I think we're now using the landlord at their house currently now. Can the tenant na-eme? And because of the element of the maybe a different court, lawyer, ego nke anụnwa. Mere many tenants, every you will put the landlord case at tenant na house. According to lawyer, or once landlord needs to do that, this property will be paid. Not only make use of this space in area. Now, for example, now even currently every year with the Wahale Wajino, currently now more because of now Ikenga biko okwu gị anyị aghọtara ebe ọ gbadoro okwu ị nwere ike ịchịkọta okwu ị na-ekwu ọ bụ ajụjụ ka ị na-ajụ ka ọ bụ nkọwa ka ị na-akọwa ka anyị ghọta ebe ị na-aga aga o ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ n'okwu. For example, my yard is so that's I na for 1 day for currently now and for I will this year for 20,000 more because the landlord all onward. So maybe 20 of penalty for so people now I have tenant and them 20,000 now different lawyer. So because of all those things now because of all those now Ibu a tenant na the house already ka na-achọ ịbata na the house ị na-abata as a new tenant ka ibi ebe a wee ga akwụnya bụ tenancy agreement ibirigo na yard ebiri landlord unu anwụọ asịzịa na unu ga-akwụgharịkwa tenancy agreement n'aka lawyer ọzọ kwa ya. Yes. Okay. All right. Any tenant, any agent or a lawyer, power of attorney, he stands in the place of the landlord. Only if I have power of attorney. Okay. He becomes an agent of the landlord. He stands in his position. And then when you find out about privity of contract. So if you have a contract between a person and a person, a new lawyer coming in, a new attorney, he's now a new person. He may insist that you sign a new contract with him, a new tenancy agreement, so that couldn't wait find out about privity of contract. Okay. Can we contract existing between you and him, A and B, because the existing contract before may be between B and C. So for him to have privity of contract, he needs to have a new tenancy agreement, which will be drawn up between the new agent and the new tenants. Anyway, lawyer, makana ima na asị na aka mma n'oyibo. Privity of contract anyị makana Ikenga kịta anụwa abụrụgo a tenant na the compound already. Enwego tenancy agreement ya na lawyer jibu ya na mbụ. Nya ọ bụzie na landlord kunitekwu sika na nke a now na ananya 20,000 banyekwa n'aka lawyer ọzọ ọkwụbakwa ọzọ o kwesịrị ekwesị. Yes. Because they're pursuing a new tenancy agreement between the new agent, the new attorney. Wow. And new attorney, yes. Yeah, as many lawyers landlord deem fit to change or hand over his property to otu akwa ka onye tenant binu ga na akwụ
tenancy agreement just the same way as then when new landlords, as if you have a new landlord, you have a new landlord, he will prepare a new tenancy agreement. You won't say you're already living there. It's a new landlord. He wants to have a contract between you and him. There must be privity of contract between the two parties. Odima, I ga etinyekwa ọnụ n'okwu a leta maka na oge adịra. Mana chetakwa ihe Chukwu na onye kwuru. Aka enwere ike inyelia gbasatalụ mmadụ nọ ikpe ya nọ na customary court ebuli ya jebe magistrate court. Kedu aka enwere ike inyelu onye dị otu? It is where ọ ga-achọ noise board lawyer. And because the magistrate man was something like that, all mother ya kowalia bad customary court. So he needs to get a lawyer who will go and canvass those issues before a magistrate and know what to do about it. All right. Onye zitelo Z from WhatsApp. Ifeanyi si eziowele. O kwuru na ọkwa banyelo n'ụlọ wee chọọ ka etinyeli ọkụ. Awe na-agwa ya na onye bibu n'ụlọ ahụ ji ụgwọ 100,000 naira. O wee melụ landlord mkpesa landlord wee sie ya chọọ ụzọ ga-eji wee kwụ ụgwọ ahụ. Maka ọ na-akwụbanye n'anya bụ na onwe gwara ya na onye bibu ebe a ji ụgwọ. O wee luo ka ọ chọrọ ọkụ. A wee sie na onye bi ebe a ji ụgwọ 100,000 naira. O zutezie landlord dịka o si wee kwuo ebe a nwa. Landlord si ya chọzie ụzọ o yesi wee settle ya. Nke ahụ ọ breach of contract. Nke a scamming. Agwari ya gwa maka na ọ bụ na agwari ya ife dị on ground or either no well or no well. Okay, uke ihe ọ ga-eme n'ụdị ọnọdụ a. He's moved in already. Already, yes. Okwabago. Like I said earlier, it is the landlord's responsibility to make sure all the fixtures and fittings and equipment are working in the building. So if he hasn't done that, then there's something wrong. Yeah, but to a landlord say I settle, okay, settle. Well, if they come to an agreement and he decides to do it, he's entitled to a refund from his rent, subsequent payments of his rent or something, because it is not the tenant's responsibility to put light in the house. That the light is supposed to be there working. So if it's not working and he moves in and he has an understanding, an agreement with his landlord that he should fix those things, then naturally those things will be paid for, maybe from his rent, subsequent rent or something like that. Mana nke a bụrụ eziokwu maka na omegom o nwere ụlọ mbibu na ya na Onitsha. Amarọ m na eji ụgwọ ọkụ n'ebe a. Mana mgbe nji chọpụta na eji ụgwọ ọkụ, landlord sị m kwuo na ya ga-akwụchi ya m. Nkwụsị anya bụ ụgwọ ọ kwụchiri ya tutu ruo nkwapụ n'ụlọ a. You know, we all know our rights, but most times you just let it go. You're entitled. He defrauded you. He obtained something from you by false pretense, and you know what to do about that. But we let so many things right in our society. So if you have let it go, then you have let it go. But all you know you have remedies to all these things. Yes. Onye nọ n'ọgbọ? Ibolochi. Ụtụtụ ọma nna m. Aha gị na-ebi si akpọ o? Oriakụ Chinyere Omiko a na-ekene. Nnọọ n'Udala. Okurora, ụtụtụ ọma. Yes, ụtụtụ ọma. Commander James esi m Onitsha akpọ. Jụọ ajụjụ ka ndị ọzọ wee nwee ike ịbata. Ịma na ajụjụ ka anyị na-ajụ. Okurora biko o nwere one landlord dịta bank ụgwọ. So at the end of the day, ọ bịa na ndị tenant ọ ka ghara ya akpọba afa. Ya na Enuguta road. Wee bịa na ndị tenant one year. Ma ụgwọ ụlọ ọgụ nwere spy ma o mebe spy. Then at the end of the day, ọtọnụ nwụrụ up wee kwụọ bank ụgwọ. O wee werekwa the building, the same building, resi one of the tenants. The tenant wee jazie megharị agreement si landlord na otu ego n'ụgwọ ụlọ. So wee kere onye ọbụla ego. Ogo ego na ọ ga-akwụ n'ụwa the something dị ụlọ. Landlord asị na ọma nkwụ. Already automatically landlord abụgo tenant. Then enwezi problem na the yard. Landlord already na ọ nago ego one year. Ndị tenant si na ha ma nkwapụ. Na landlord ga-enye ha ego ha. Then the tenant nna m nọgharịa o ka iwee jụọ ajụjụ gị ozugbo. I conclude ajụjụ gị. Ngwa jụọ kedu ajụjụ gị banyere ya? Onye na-ajụ bụ situation like this, ihe tenant ga-eme, kedu onye goro ụlọ because ndị nke ọzọ ha ma nkwapụ.
na amatinyekwana onye ọzọ unless na landlord nke ochie transfer fa kedu ihe ọ ga-emenwu mbụ tenant ka ihe a ga-emenwu then onye goro ụlọ ka ife ọ ga-eme onye nna ajụ Udala. Alcohol not what for close ready. Tenants make a blue landlord abuse tenant. I don't know. Well, if a member no, imagine always certain cases and I call you to until you are actually involved. They put the matter in front of you. You know, say all the parties because it's so complicated for me. If you now 1 year advance, this one, that one. Only now 1 year advance. You get busy knowing car, but and all tenant goals you know, so they are aware of the 1 year advance. Exactly. So I could call you Mobagojumania. And when some factors in it. Mobagojumania. So no MSs on the one sort of one out. Watch Tanya so 0803 221 6973. Bikonya bata ahagi nebisi akbo ejua jugo zubo. Madone. Ụtụtụ ọma. Nnọọ Chuka. Biko ihe m chọrọ ịjụ bụ na o nwere ụlọ anyị dị na ya dịka onye nkorojọ pụrụ anakọta lọya abata si na anyị ga-akwụ ụgwọ new fresh tenant agreement. Asị ya ka n'ọkpọkpọ lọbụ ka anyị bidoro n'ụlọ mana nwebe na-akwụcha na ihe mgbe akwụta nnụnụ ọ tinye na nke a bụ na a ga-akwụgharị ọzọ 150,000 onye na-aga akwụ ya pụ ịma ndị mmadụ na-ebetu na situation dị kịta na ụmụ na ego adọghọ kịta mmadụ pụọ na 50,000 si na ọ bụ na iji ya na gị pụọ na nwere ihe a ga-eme n'ọnụ tenant kacha mana dị kwesịrị abata n'ụlọ na akwụchaghị ego niile so onye na-enwechikwere nke onye ga-enweta na ọ bụ na inwe ego na gị kwapụ so n'ọnọdụ dị otu a kedu ihe onye bụ kasị tenant nwere ike ime na-enwere ọnụ ego kwuru nkiri touch money ọ ga-akwapụzi n'ụlọ ọ na-asị na ọ ga-ata agụ onye ahụ akwụkwọ na ọ ga-apụ 150,000 nkịta ọ dị izu kedu ihe mmadụ nwere ike ime n'ọnọdụ dị otu. Like I said, you have your rights. You're entitled to your rights under the law. The law is there to protect the big and the small. It's not a respect of any person. So you can go to court and tell the magistrate or the judge exactly what is going on, and you will be protected under the law. Nobody has the right. I'm not aware that the tenancy law says that if somebody does not pay for a new fresh tenancy agreement, it's a ground for eviction. It's not one of the terms in the contract that you have, your tenancy agreement. So it's not there, and there's no reason why somebody should say he's going to evict you because you refuse to pay tenancy agreement, a new tenancy agreement, and certainly not a price like 150,000. So you know, but most times people find it hard to, tenants, like I said, they're always feeling in a disadvantaged position. But you are entitled to your rights, and you do have rights under the law. All right. Kedu onye ga-abụ onye ikpeazụ na akpọmokwu nke taa ịbata ha na jụọ ajụjụ gị ozugbo mmadụ one biko pụọ n'igwe redio o aha gị na-ebe isi akpọ Michael Okonkwo ebe ka isi akpọ kedu mgbe oge eruo ewetinyere mmadụ ego n'ebe obi. All right. Udala Michael. The truth of the matter is that, like I said, Ugunobu a function of so many things. So there's really no time. But first of all, you have a tenancy agreement. The tenancy agreement may determine how long or period required for rent review. Like I said, in some societies, like in the UK, for example, I'm aware, the inflation is a factor in rent review. They will put an inflation clause in your tenancy agreement. That is, the inflation is 10% in this year, your rent will adjust automatically by 10%. So that way the landlord is always kept the rents are kept in tune with the inflation. So if once your tenancy agreement doesn't have a clause like that says the period of time that is required, then it's subject to negotiation. There's so many things that determine rent. Rent, like, we all know that Nigeria is based on inflation. We know how things are increasing every day. And it's the same amount, is the rent that its landlord is taking to the rent. When a bag of rice, for example, the bag of rice was 40,000 last year. Today it's 80-something thousand. It's the same rent that your landlord is going to use to buy that same rice. So all these things, we know how much dollar was last year. A bag of cement was maybe 5,000-6,000 naira. Today it's 10,000 naira. So all these are the inflationary trends, and all these things they all touch the rents, because in Nigeria almost everything is imported,
The building materials are imported, and everything we import everything in Nigeria. So at the end of the day, inflation plays a major factor. If inflation rate in Nigeria right now is between 30 to 40%, that is what the rent review should be, because it's a commodity. Rent is actually a payment for a commodity, which is accommodation, space. So if your landlord, if you don't have a good tenancy agreement that protects you, and you don't have something like that, then you have to negotiate with your landlord, and the landlord would definitely be increasing his rent based on inflation and based on so many other factors. So ọ dị mma maka na ọ bụrụ dịka isi wee kọwaa ọ dị ka tenant enwere ọnụ okwu n'ebe iwu na gbasoro rent increment na Nigeria tụmadị na Anambra State. Maka ihe njikwuo ya otu abụọ ọ bụ na inflation dị flexible ya na ọ na-agbanwe kedụzi ọ bụrụkwanụ na ya bụ inflation mesịa daa, maka na mụ na gị maalụ na ihe ọbụla rịrarị n'obodo a anaghị arịda ọ bụzia na ọ daa anyị emegharịkwu ya bụ rent ka ọ gbadata na percentage ma ọ bụ n'ọnọdụ nya inflation nọ na ya. I have been in practice for so many years. I've never seen a rent reduction. Dalụrị nne na ihe ahụ ịzalụ ọ dị mma na ọchukwu zọbazia ndị bi ebi ọkwa ife na-akọwa ngwa ndị gere anyị ntịta okwu. Kedu ndụmọdụ ile anya n'ife niile ndị mmadụ jụrụla tata, kedu okwu ndụmọdụ ị ga-atụpụrụ ha? First of all, try and Kawarukidishon in a tenancy agreement which governs your relationship between you and your landlord. Kawarukidishon needs a copy in Africa. Then onye nwe ike ya kabaru ka ọ bụrụ landlord. Ọgbambo ka ọ bụrụ landlord. Nsogbu dịkwa. Mana dịka Chinyere si kwuo nsogbu dị. Onye tenant landlord mere ihe ọ bụrụzie landlord once you are a tenant, you're subject to the whims and caprices of your landlord. That is just the truth. Really? Yes. The law will protect you, give you some protections, but at the end of the day, the landlord is the land. He's the lord of the land. That is the way it is. All right. On a lord of the land. Nwekwala ebe ọ ya ejedebe. You do have your rights under the law. He is also limited by the law. Maka na okwu a Chukwu nọ nye wetalụ ọ igosi mmadụ nkarị ịbụ landlord ịgba mmadụ akwụkwọ ọ na-akwụnya bụ ụgwọ na customary court ibulukwu ya jebe na magistrate court ofu onye a isi nke akalizi ọka iwu onye nwekwa ife ihe ekwu n'okwu a maka ụdị ndị dị otu a ka nkụ na Anambra steeti because that thing is not was a janker of the highest order. Ọ dị mma Igbo bụ Igbo daalụnụ n'isonyela anyị nne ọkụkọ si n'ife ya ji ebe akwa na egbe bulu nwa ya abụrụ na ọka egbe butunata anya bụ nwa kama na ọka ụwa n'ụlọ onu ya wee malụ ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgọrọ. Anyị afụgonu ka o si gbatakwụlụ n'ụtụtụ a, mana otu ife dom anya ndị niile bụ landlord na ndị niile bụ tenant ọkwanụ n'ụwa a ka o biri, maka na nke onye na-eme asị na ka onye si ayọ ụkwa ka ụkwa si ayọ ya. Ofu okwu ezuoru na onye ma ife ime ife. Ndị kwuru okwu si na-emenasị ife niile ka osisi onye ama nnanata, ma mụ bụ Chinyere ọmịiko na Udala FM tata na ayọ ma gị bụ landlord ma gị bụ tenant ịmala ife kwesịrị na ihe eme ime ya, maka na emekwana onye ka esi m ibia obi adị ya mma. Daalụnụ na isonyere anyị tata ka mbọsị ọzọ echi niile anyị abịakwa n'ụdị pụrụ iche site na amara Chineke. Anyị na onye isi ndị uwe ojii na Anambra steeti ya nọkọ ebe a echi niile iwe jụọ ajụjụ ma fụkwa ka ndị uwe ojii si arụ ọrụ n'ebe ọ metụtalụ nchekwa ndụ na akụnụba na steeti anyị. Daalụnụ rinne. Etu ọkọ dị Chinyere daalụ rinne. Anyị kenekwala ọkaiwu Ọkaro ezigbo mmadụ. Thank you very much. Daalụ n'ohere iwepụta nakwazi oge iji wee nọnyela anyị n'inye nkọwa niile dị etu a. O nwere onye zitere anyị ozi ọ sị na Edimo idekwala ọtụtụ okwu ebe, mana ka nchịkọta okwu gị o kwuru na n'ezie na ọ mara na ị na-anwa oko gị n'ịkọwasị ihe ndị kọwasịrị tata, mana na ọ bụ mmasị ya na ọ kara mma na enwere ndị ọkaiwu ga-agbado kpọmkwem n'ihe gbasara ikpe nkwụmọtọ kama ikwu na ihe metụtara mmereme iwu ka ha mee ya ka iwu siri dị. Nagide m na mbele okwu gị nke maka na ọ dị ọtụtụ ebe anụma wee na-ekene Igbo bụ Igbo unu anọ na nne anọ. Ihe m na-ekwudebe n'okwu a bụ gị bụ tenant, know your right. Oha, know your right.
ihe ndị kwesịrị ịma mati ya ejizina maka na ebe iburu n'uche hey na lọya ga-ala ọnụ lọya enwere lọya dị ọtụtụ mana enwe ndị lọya nwe lọ gbaa mbọ ka ị na-agbaso ihe gbasara iwu ka ị mata maka ya ka akwụsị ime gị kezi ihe kpọrọ chinyere jankara biko na sonyere na anyị ọkụ ha na elekere 9 ụtụtụ anyị ga-ewetalụ na nchịkọta akụkọ na Udala Radio 104.7 FM oje mbụ ụmụ Igbo onye dịka Chukwulodi bụ aha m na-asị na ọmarịcha ụbọchị taa marụ na mma ndewon